Hello everyone, this is Kitty Alongumbar and you're watching Hornbill TV's Notice Express. Kuki civil society groups has issued a stern warning to the Meitei community, urging them not to cross the buffer zone or attempt to climb Thangjing Hills this April. They termed such actions a direct provocation and declared that no gesture of goodwill from the Meitei side towards Kuki Zoo areas will be accepted until a political resolution is achieved through the central government. In a joint statement released by at least 6 Kuki organizations, including the Kuki in Peet Churachandpur and the Kuki Students Organization Churachandpur, the groups made it clear that any attempt to cross the buffer zone would be treated as a direct challenge to the Kuki Zoo community. They added that those involved in such actions would bear full responsibility for any resulting consequences. The statement called on the authorities to step in and ensure the safety of both communities, stressing the importance of upholding the current buffer zone arrangement to prevent any further tension. The concern stems from unconfirmed reports that members of the Meitei community may be planning to visit Thangjing Hills, a sacred site for them, for the annual Chinga Khaba ritual. The hills are located in Churachandpur district, which the Kuki groups claim as part of the Kuki Zoo jurisdiction. Citing the lack of a political statement with the center, the Kuki groups asserted that the Meiteis have no authority to enter the area. Any such move will be strongly opposed, and any adverse incidents arising from such attempts will be the sole responsibility of those involved, the statement said. Locals staged a sit-in on Thursday to protest firing by unknown miscreants at the children's home for boys located at Sagolbang in Imphal West District. At least 2 armed miscreants had fired at least 6 rounds at about 1:40 a.m. on Wednesday at a children's home where orphan boys were staying. Police said Kaiden Ongbi Romita, who runs the children's home, told reporters about the unfortunate incident where the children's home was fired. The reason for the firing is yet to be known. They appeal not to allow such incidents to happen in the future again. The home has many orphan children. If there are any disappointments from any side, please do not let them know instead of engaging in such violent acts. Children home da no may kapsin ba? Jumlah da no may kapsin ba? Niam da kia kampi ba? Children home da no may kapsin ba? Niam da kia kampi ba? Jumlah da no may kapsin ba? Children home da no may kapsin ba? Niam da kia kampi ba? Jumlah da no may ai children home sibu salai seriba sabol se khaidem ongbiru mita thangomba maino leira aduga mama mapa lejadraba kanamta relief camp dagi su mama mayu makai mai thadokidana relief camp dagi su leiriba angang sing punna leiriba mare bakirba leiriba angang sing pulak leiriba mafam asida masak khangdaba karino mat kanano masak khangdaba nala aga nong mai kapsin ba haba se yamna thoning daba thogdomi matunda mohana thon biganu aduga karigumba pendaba leiraga su wari sanasi akhoi masreida mai leigadaba natte aduna pendaba leiraga su haibirau akhoi de side dagi su welcome tawjagani aduna mama pa leijadraba angang sing sida nong mai kapsin na tawbiriba se yamna pendaba yamna penjade amona mase thon biganu matunda amona thon biganu aduga haining ba leiraga su karino haba to akhoi wari sanaraga pau phonasi haibase. Manipur police said that unidentified miscreants left a hand grenade at the residence of Regional Institute of Medical Sciences Director. A hand grenade was left by miscreants at the residence of Dr. Guru Mayom Sunil Kumar Sharma, Director of RIMS located in Guru Aribam Lekai in Imphal East District on Wednesday night around 8:30 p.m. Family members saw the grenade and informed police, following which police squad retrieved the bomb and later took it to the hillside in Imphal East to safely dispose of the bomb.
Over 1,000 traditional Jikir singers from across Assam came together at the Srimanta Sangardev Kalakshetra in Guwahati in a historic cultural event celebrating Assamese Muslim heritage. Organized by the Assam-Meghalaya Parishad, the gathering aimed to set the record and promote Jikir, a devotional musical form rooted in Sufi philosophy and introduced by Ajahn Fakir. Leaders and participants emphasized the unifying message of Jikir and called for greater recognition of the tradition. The event highlighted Assam's inclusive cultural identity and the power of music to foster harmony and pride. इतना सारा शिल्पी लेके हमारे सिंगर लोग को लेके एक गीत जो हमारा अजान पीर साहब का एक जो पुराना जब हम इतना 100 साल से हम वो जिक्र गाते आ रहे हैं सभी लोग हम एक साथ मिल के इसको नया तरीके से म्यूज़िक को थोड़ा करने के लिए ट्राई किया और उस म्यूज़िक के दौरान आज जो ये অনুষ্ঠাन हम लोग किया उस गाना गीत को हम लोग एक साथ सब परफॉर्म किया। असम का विभिन्न मतलब डिस्ट्रिक्ट से लोग आया हुआ है इस परफॉर्म के लिए। जिकिर को मतलब आज जैसे आज पहली आप लोग देखें पहली बार ऐसा इतना लोगों के साथ जिक्र परिवेशन हुआ हो तो पहले धन्यवाद देना पड़ेगा असम परिषद को कि वो लोग एक ट्राई किया कि हम लोग का आसाम तो जहाँ जनगोष्ठी है ये गोरिया जनगोष्ठी में मिलता है। हम लोग का हार्ट का सॉन्ग है जिकिर और जारी है और विश्व दरबार आसाम के पहुँचने के लिए हम लोग रेडी हुआ है। आज सारा आसाम से सारा लोग आकर गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्र में आकर सब लोग हम लोग और रिपोर्टर लोग जनरल पब्लिक और ऑनरेबल गेस्ट सब मिलकर एक सॉन्ग हम लोग एक साथ में गए हैं। हम लोग का ये जिकिर जारी जो लोग आप भी है इन लोग को पसंदता नहीं है इसलिए हम इस असम से उधर सदिया से धुबरी तक मुझे ऐसा माहौल मिल रहा है जिकिर गाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही चाहूँगी कि ऐसे और मिले जिकिर मुसलमान हिंदू या सिर्फ ये धर्म के लिए नहीं सबके लिए होता है और हमें जिकिर को पसंद करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए ताकि जिकिर को जाने सब जाने और चर्चा करते रहें। यही आज यहाँ पे जिकिर का कंपटीशन चल रहा है तो यहाँ पे सब लोग वहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एज ए यंग जनरेशन मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जिनको जिकिर आता है वो लोग गाते भी हैं और सबके घर पे चर्चा भी होता है कि हम लोग को जिकिर गाना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। सबका मतलब एक राउंड गैदरिंग होता है तो अच्छा लगता है सबका। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस प्रोग्राम के जरिए सब लोगों को पता चलेगा असम बाहर लोगों को पता चलेगा जिकिर के बारे में और हमारे जनरेशन के छोटे छोटे बच्चों को पता चलेगा। सब चर्चा करेंगे जिकिर के बारे में। जिकिर अब तो जिकिर के बारे में सब लोग चर्चा ही करेंगे। ये इस प्रोग्राम से बहुत Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Wednesday criticized the CPIM and Congress for their negative approach to politics, claiming their influence in the state has weakened significantly. Speaking at a foundation stone-laying ceremony for 45 projects in North Tripura, he said both parties would soon be competing with NOTA in elections. Dr. Saha highlighted major development under BJP rule, stating that Tripura now has 6 national highways under construction, compared to just 1 earlier. He credited PM Modi for development efforts, especially for indigenous communities.
He announced that the newly inaugurated project span health, education and ARDD sectors. The state has won 7 national awards for Panchayati Raj and is the first to implement e-office from assembly to Panchayat level. Dr. Saha added that 216 high-mast solar lights will be installed and 85.12% of the Jal Jeevan mission have been completed. Innovative measures are being used to tackle water scarcity in hilly regions. Since 2018, Tripura's own revenue tax collection has risen by nearly 236%. যাতে স্ট্রেংথেনিং করা যায় সেই কাজটা করছি। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এখন 9টা সুপার স্পেশালিটির ব্যবস্থা করেছি, সেখানে সব ব্যবস্থা আমরা সেখানে আছে। পাশাপাশি যাতে আই হসপিটাল একদম যাতে মানে সুপার টু সুপার স্পেশালিস্ট করা যায়, 100 বেডের একটা সুপার স্পেশালিটির আই হসপিটাল আমরা করছি, সেটা এবারের বাজেটে আমরা রেখেছি। এবং তাতে করে অলরেডি কিছু বাজেট 5 কোটি টাকা ইনিশিয়ালি আমরা দিচ্ছি, আগামী দিনে আরো টাকা আমরা দেব। এর মধ্যেও আমরা মরাছড়া এবং দক্ষিণ জেলার রূপাইছড়িতে, ধলাই জেলার মরাছড়া এবং দক্ষিণ জেলার রূপাইছড়িতে 10 বেডের পিএসসি হসপিটাল এবং বিভিন্ন যেসব পিএসসি গুলো আছে সেখানে কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য এই বাজেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। আপনারা শুনে খুশি হবেন, আগরতলায় অনেকে যান, বিভিন্ন কাজে যান, পেশেন্টকে নিয়ে যান বা কোনো কাজে গেলে অনেক সময় আসতে অসুবিধা হয়, থাকার অসুবিধা হয়, তাদের জন্য যাতে বিনে পয়সায় থাকা যায় এবং খাওয়া সাবসিডাইজ ওয়েতে তাদের মানে খাওয়ার জন্য ভর্তুকি দেওয়া যায়, তার জন্য ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার একটা ব্যবস্থা আমরা আগরতলা শহর আমরা এই করছি এবং এই বাজেটের মধ্যে তার সংস্থান রাখা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমরা নিজেরা জানি আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য প্রায়শ বিভিন্ন টিচারের কাছে আমাদের দৌড়তে হয়। এর জন্য যখন আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বললাম যে এইভাবে কত ছুটবে, এক মাস্টার থেকে আরেক মাস্টার, আরেক মাস্টার থেকে আরেক মাস্টার, এই করতে করতে তো মানে অবস্থা অ্যাক্সিডেন্টও হয় অনেক সময়। তো আমি উনাকে বললাম যে একদম হাইস্ট লেভেলের। Following incident on April 7, where a member of the Old Assam-Meghalaya Tourist and Taxi Association identified as Larger Lang Milwe Umlong was assaulted in Khanapara. Meghalaya tourist drivers have temporarily barred Assam-based tourist taxis from operating at tourist stands within the state. To diffuse tensions between tourist operators from Meghalaya and Assam, leaders from the Old Assam-Meghalaya Tourist and Taxi Association and the All India Goods Transport Workers Association held an emergency meeting in Nongpo on Wednesday. Speaking to the media, Biren Sharma, General Secretary of the Assam unit of the All India Goods Transport Workers Federation, emphasized the need for dialogue and mutual understanding whenever incidents arise, to avoid disrupting peace and livelihoods of public transport workers in both the states. Rikaldines Doling, President of the Meghalaya Association, expressed regret that despite attempts to resolve the issue with counterparts in Khanapara, their association leader did not attend the meeting, prompting the temporary restriction on Assam-based taxis in Shillong. Balajit Jirwa, Secretary of the Ilati Tourist Owners and Drivers Association, stated that such incidents recur frequently and to prevent further occurrences, a joint committee with members from both Assam and Meghalaya will be formed to address disputes and maintain peace and smooth operations in the sector. All Assam-Meghalaya Tourist Taxi Association ya ikublai bat kumjuru ki nong yelam ki badan po ka All Assam-Meghalaya Tourist Taxi Association ya ikublai kumju ya ki media ki press ki bala ban ya don ringkat ni kapor ban pen tip si ki pai ba juga jela jungi maka ka bajamin kumtu filai ka ba katu ko jingja ka debit menchis ni ha ka ba wei na kinong nya kali kamai jungi pada hi pordok Assam jungi nak tega seng jungi ka All Assam-Meghalaya Tourist Taxi Association ula sak takti wala sak jongti untuk berpuli dan hangi hadian jonga menta di koteng yajer lang melim umlong di hakata ka benta ka ba menin ngila sim no karai ye sim ko ka meeting new steng step for State Bank SBI han parking lot ye pelong ke jingilang parki pradapal berpai ban pensyai kumnung ina sim ya kani halor kani karai te karai kami bai indi tang nangi kinong yalam manakmat mo ngo ya ka takalenti ka bangin yai senjam ka bangin dei ban i ka bor dan ni peni khor pendiat ya ka i jingle comment ya jong kini kini
tribal cities for Assam. Kali kan isu dikendiat kali ba long isu ong bang ila rai hak meeting dengan new steng yang ba. Borok kita bagi ong ba ngin rai be tang kawi kali ti kalong bang nginum sya ban thep kali thep passenger kali Assam ki bawan नाश्ता यह मीटिंग हुआ था परसों दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था दो ड्राइवर का अंदर में एक असम ड्राइवर एक मेघालय ड्राइवर का अंदर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और इसका बारे में ये तो बहुत प्रसार हो गया था और ये दो शिलोंग से गाड़ी आपस है असम का गाड़ी और इसी का बारे में बातचीत जब हो गया तो अभी मेघालय का जो यूनियन है ये यूनियन पूरा यूनियन आके यहाँ हम लोग नॉमकुम में हम लोग में भेंट हुआ और यहाँ बातचीत हुआ बहुत कम समय में ये ख़त्म हो गया। ये बात हुआ कि आज से ये काम नहीं होगा, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा ड्राइवर का अंडर मेघालय के भी करेगा, हम असम का यूनियन भी हम करेगा जैसे अभी इसका बाद कोई भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, अगर होगा तो फिर से हम बातचीत करके ये ख़त्म करेगा। इससे बातचीत नहीं होने से पहले हम लोग कोई एक्शन में नहीं जाएगा। तो ये बात हुआ। दूसरा बात जो हुआ है जो असम में जैसे पेंशन स्कीम असम सरकार ने किया है ड्राइवर के लिए, हम सोचा कि यहाँ का जो मेघालय गवर्नमेंट है मेघालय गवर्नमेंट भी मेघालय ड्राइवर के लिए पेंशन स्कीम करना चाहिए, ये बात भी हुआ है। और पूरा आदमी एक होके हम लोग गाड़ी चलाएगा और जो टूरिस्ट है ये टूरिस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात ठीक हुआ। और दूसरा एक नंबर मेन बात हुआ, Dr. R.K. Nayansana was honored with a certificate for excellence for her remarkable contribution to the Manipuri film Yaho Thengba Khoimo at the Telangana Film Festival, bringing pride to the Manipuri film community. The film was lauded for its emotional storytelling and cultural significance. At the heart of this achievement is its producer Rajkumari Nayasana Devi, a prominent figure known for extensive work in literature, public service and philanthropy. A retired director of agriculture and former chairperson of the Manipur State Social Welfare Board, she has also made a mark as a writer and patron of the arts. This recognition not only highlights her diverse contributions but also underscores the rising national visibility of Manipuri cinema. Raksha Mantri Rajnath Singh, while addressing the convocation of the 80th Staff Course at DSSC Wellington, emphasized the need for the armed forces to operate jointly and remain future-ready in a rapidly evolving multi-domain warfare environment. Highlighting threats like cyberspace and information warfare, he stressed the importance of staying ahead of strategic and technological changes. He pointed to current global conflicts such as the Russia-Ukraine war to underline the transformative role of emerging technologies like drones and AI in modern warfare. Singh urged the armed forces to lead in technological innovation, advocating for a self-reliant, resilient defense ecosystem as a strategic necessity. Citing the persistent border threats and hybrid warfare challenges, he reinforced the government's vision of Viksit Bharat by 2047, rooted in a secure and strong India. The minister also called for whole-of-nation synergy across diplomatic, military, economic and tech domains and introduced the concept of the 5 A's for officers: awareness, ability, adaptability, agility, and ambassadors. He concluded by expressing solidarity with Myanmar and Thailand post-earthquake and reaffirmed India's role as a first responder to global crisis. The 80th Staff Course includes 479 officers with 38 international participants from 26 countries and was attended by CDS General Anil Chauhan and other dignitaries. Our Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation of the vision of the Sagar, which stands for security and growth for all in the region. This vision was for the stability and the prosperity of the Indian Ocean region. Today, we have taken this further and our Prime Minister has announced our vision for the global South, which going beyond Sagar is defined as Mahasagar. That is mutual and holistic advancement of the security and growth across regions. Friends,
in pursuit of our need to modernize and remain relevant for the future, Ministry of Defence has decided to observe year 2025 as the year of reforms. This would aim at transforming the armed forces into a technologically advanced, combat-ready force capable of multi-domain integrated operations. 9 broad areas have been identified, and addressing the entire range of modernization imperatives to include defense acquisition and procedural reforms. I am pleased to share that collectively we are making significant progress on the goals we have set for our. The National Students Union of India Manipur's unit marked its 55th Foundation Day at the BT Congress Bhawan, with many students participating in the event. Union State President Joyson Koho unfurled the flag and paid tributes to the former Prime Minister Indira Gandhi. The event concluded with a commitment to uphold the rights and values of students, emphasizing the NSUI's dedication to their cause. The union paid homage to Indira Gandhi, who founded the NSUI on April 9, 1971, with the vision of creating a student wing that would champion their rights and interests. The event saw significant participation from students across various states, showcasing the NSUI's growing presence and influence in Indian student politics. I would like to bring warm greetings on behalf of NSUI on the 55th Foundation Day of the National Students Union of India. On this historic day, we celebrate the significant milestone of the achievement of NSUI and also of our contribution towards the student empowerment and the empowerment of the young minds. NSUI was founded 55 years ago by former Prime Minister led Indira Gandhi, who is a visionary leader. She has left a legacy among the students and among the nation, and today we are celebrating her rich legacy. It is because of our vision that we are having such an education system and we are having such a great nation. NSUI have been advocating for the rights of the students, for the welfare of the students. As said by Sonia Gandhi ji, the 3 C's of education that is haunting the education system today. Firstly, we have centralization of education. Most of the power, the decision are held in the center, which is a great threat to today's federalism. And also, secondly is the commercialization of education, investing and outsourcing. That is all the news for now. Keep on watching Hornbill TV for more updates.